Good morning, my beloved student grade 2. So, welcome back again in English class with Mr. Martin, of course. So, today we're going to continue to the unit 3, yeah? So, last week we have finished the midterm test. So, today we're going to continue for the next lesson for unit 3. But before we go into the unit 3, untuk pembelajaran hari ini, setelah menyimak video pembelajaran, anak-anak sekalian silakan untuk mengerjakan secara mandiri, mengerjakan di rumah dengan diri sendiri ya. Boleh tanya Pak Mama, nggak apa-apa. Please to do the language lots ya. After the video pembelajaran, after you finish watch the video pembelajaran, please do the language lots unit 3 page 9. Okay, for today we will learn about body parts and how to use this is and this are. So after that, after you watch this video, please do by yourself on Happy Campers book language lots yang tidak berwarna ya, page 9, page 10, and page 11. Yes. Page 9 until 11. Okay, please do it by yourself. Jadi silakan dikerjakan saja untuk sebagai review apakah sudah paham atau tidak untuk video yang masing-masing berikan. Tidak usah dikumpulkan, tapi jika you confused or you have a question, please ask Mr. Martin. Please freely up to ask Mr. Martin by WhatsApp. Bisa untuk tanya Mr. Martin lewat WhatsApp, okay? Okay ya, so let's begin our lesson for today. Please open your Happy Campers book, Unit 3, page 24, lesson 1 until lesson 2 for today, yeah? So today, as Mr. Martin said, we will learn about new vocabulary about body part and face. And also we will learn about how to use this one. This is and these are. What is the difference? And how or when we can use this is or these are. Nah, body parts, tahu ya body parts ya? Anyone knows what is this? This one, the black one in the top of our head. Yeah, it is. This is hair ya. Nah, hair itu walaupun jumlahnya banyak, tapi tetap dihitungnya hanya satu, singular. This is karena menjadi satu kesatuan. Kalau misalnya disebutkan sebagai plural atau jamak, nanti ada berapa ratus ribu rambut yang harus kalian hitung. So for hair, it's still singular, okay? Nah, before we let's see this video first ya, about the body parts. I think you already know about your body parts ya. So this is hair and this one, this whole thing is, yeah, this is your head and this is your face. On your face we have this one, the biggest one. Yes, we have nose and we have two eyes, yeah. And if you want to speak or if you want to eat something, we will use, yes, this one, mouth. And if you want to taste, merasakan, you can use your, yes, tongue. Okay, so it's easy about body parts ya. So but let's see the video about this one, just a short video. Okay, happy watching. Vocabulary, 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 head, head, tummy, tummy, arm, arm, hands, hands,
Vocabulary. Vocabulary. Okay, so that's a short songs about vocabulary about body parts. Now it's easy, yeah. If you so this is just the whole part of our body parts. In the top we have head. And after the head we had yes tummy or stomach. If you eat, then your food is going to go inside your tummy or your stomach. And then this one, what is the difference between arms and hands? This one is arms, yeah, up to this one. So if you can see this one from this wrist, this is wrist, pergelangan tangan, until your ankle, then below your shoulder, yeah, below your shoulder, that is your hands. No, I mean that is your arm, sorry. So from the wrist until below of your shoulder, that's called arms. This one, your fingers, and this white one, it's called hands. Because hand is because you use hands to hold something, to touch something using your hands. But if you want to move, you can use your arms to make it move. Yeah, okay. And this one we have legs. Yeah, and the same with arms. Arm is to move it, to move your hands. Legs also used to move your feet. Nah, ini ya bedanya. Why this is arms, hands, legs. Nah, kenapa ini pakainya feet ya, Miss Martin ya? Mungkin ada yang nggak sadar atau mungkin ada yang sudah paham. Nah, kenapa ini pakai arms, kenapa ini pakai feet? Nah, nanti di PowerPoint-nya Miss Martin akan jelaskan itu ada hubungannya dengan this is dan this are. Okay, so untuk body parts you understand ya, about the vocabulary. Feet itu kaki, telapak kaki nih untuk berjalan tuh feet. Legs itu dari paha, from your what is it? It's not. This one is elbow ya, not ankle. This one is elbow, and this one is from your knee until this one. So it's called legs, yeah. So let's move on to my PowerPoint. What is the difference between this is and this are, and why arms kok pakai huruf S, sedangkan di sini ini menggunakan feet. Kenapa kok tidak foot? Karena kan kaki bahasa Inggrisnya kan foot kan. Nah, tapi kalau lebih dari satu kok berubah menjadi feet? Tidak ditambah S di belakangnya. Nah, let's see the PowerPoint. Okay. So yeah, this one. So Mr. Martin already make the summary for lesson 1 and lesson 2. This is digunakan untuk menunjukkan benda yang hanya berjumlah satu, or in English it's called singular, or kalimat atau kata tunggal. Nah, jadi this is, ada huruf this, ini pakainya I, dan to be-nya, keterangan to be-nya menggunakan is, itu pasti kata bendanya jumlahnya hanya ada satu. Oke, hanya ada satu. Menggunakan this is. Ingat-ingat, nanti disimpan, dikerjakan juga. Terus, kalau penggunaan this are, this one, diingat-ingat cara penulisannya ya. Kalau this is itu pakai I di sini. Kalau this are pakai huruf double E. Dan to be-nya, this one is to be, menggunakan are, bukan is. Kalau is itu pasti diikuti oleh kata benda yang jumlahnya hanya ada satu. Kalau kata benda yang berjumlah lebih dari satu, atau plural in English, atau jamak,
jamak itu lebih dari satu ya, menggunakan these are. Oke, please remember. Makanya setelah video pembelajaran selesai, silakan mengerjakan Happy Campers yang tidak berwarna halaman 9, 10, until 11. Oke, sampai 11 dulu. Nanti yang berikutnya bisa menjelaskan untuk cara penggunaan kata kepemilikan, bertanya tentang kepemilikan. Oke. Nah, di sini bisa menjelaskan. Ini contohnya ya, the singular. This is my tummy. Karena tummy kan hanya ada satu. Tummy or stomach is only one. You have one tummy. So that's one. So that's why it is singular, and that's why you use this is. Nah, the other example is this is head. Nah, which one is the head? This one. So this is her head because your head's only one, right? If you have more than two, yeah, that's maybe dragon or something like from Harry Potter things. Next, after singular, singular tadi digunakan untuk menjelaskan kata benda yang jumlahnya hanya ada dua apa satu? Satu, oke. Next we have plural. Plural, contohnya these are my arms. Nah, yang kedua ada these are feet. Nah, di sini sebenarnya sudah kasih kotak di dalamnya. Disebut regular these are my arms. Di sini ada huruf S. Itu disebut dengan regular plural nouns karena di paling akhir kata benda diberi imbuhan huruf S atau ES. Nanti Miss Martin akan tambahkan di sini. S atau ES. Let's see, Miss Martin tambah dulu. Atau ES. Oke. This one. Ya. Maka dari itu, untuk arms, kemudian tadi ada legs, ada hands, mereka itu termasuk dalam regular plural nouns atau regular nouns. Makanya di paling belakang dikasih tambahan atau imbuhan huruf S atau ES. Nah, sedangkan foot, ini kan foot ya, bukan legs ya. Kalau leg itu yang di atasnya pergelangan kaki atau ankle disebut legs. Nah, kalau di bawahnya telapak kaki disebut dengan foot. Kalau cuma satu, singular, bentuk jamaknya lebih dari satu berubah menjadi feet. Nah, feet itu disebut dengan irregular plural nouns. Karena oleh sebab itu kata bendanya mengalami perubahan bentuk atau penulisan kata. Nah, kalau bentuk singularnya kan foot, F double O T. Nah, bentuk kalau lebih dari satu berubah, O-nya hilang. Jadi double E, jadinya fit. Nah, itu disebut dengan irregular plural nouns. Contoh yang lain selain foot apalagi? Sama juga. O juga penulisannya. This one. Nah, ini kan kalau cuma satu, kayak burung kakak tua itu, nenek sudah tua, giginya tinggal satu, they call it feet, no, tooth ya. If you only have one tooth, so it's called tooth. Kalau gigi kalian masih lengkap, lebih dari satu, it will change into teeth. Nah, sama kayak feet juga, berubah menjadi teeth. Nah, kok bisa tahu Mas Martin? Nah, banyak baca. Jadi, bisa dipelajari, you can ask Uncle Google, bisa tanya ke Uncle Google, irregular nouns dan regular noun. Nah, itu emang harus dihafalkan. Cuman untuk saat ini, for grade 2, because we talk about body parts, so we just focus on the body parts. Contohnya ada feet, ada teeth, kemudian ya untuk body parts kayaknya seperti itu. Untuk yang lainnya selain feet dan teeth, mereka adalah regular plural nouns, di mana kalau berubah jumlahnya lebih dari satu ditambah huruf S, imbuhan huruf S atau ES.
S kalau diikuti konsonan. Kalau di belakangnya misalnya ini huruf hidup baru diikuti oleh imbuhan ES. Ice jelas ya, ice. Misalnya apa ya, pokoknya yang belakangnya huruf hidup itu pasti nanti akan berubah menjadi akan mendapat imbuhan ES karena ini kan huruf mati konsonan M. Jadi imbuhannya mendapat imbuhan huruf S. Okay? So that is the difference between this are and this is. Okay, ingat ya, paham ya? Understand? If you have any question, please don't be hesitant, don't be afraid. Text Miss Martin by WhatsApp. Okay, so you can download the PDF. I will put this file into PDF form, and you can download it in the classroom as usual. Okay, let's back to Taipei Campus book. Okay, yeah. So that's about lesson 1 and lesson 2. Now on lesson 3, now lesson 4 we will discuss in the next meeting. Now let's see for the lesson 3. Now lesson 3 you just fill in the blank. This one. This is easy, right? Number 1. This is the part of the part in your face, on your face. But this is a little bit spooky. It's so scary because only 2 little eyes. So this one is eyes, these are eyes, not this is eyes. Kalau this is, I-nya hanya ada 1. Karena di sini ada huruf S dan jumlahnya juga 2, pasti menggunakan this are. Oke, number 3. Ya, apa ini kira-kira? Number 3 it's nah, alis mata itu eyebrows. Let's see. Nanti bisa ditulis di rumah kalau bingung. This one be brows. Eyebrows. Yeah, like this one, eyebrows. Yeah. The number 2 is easy. Yeah. This one, this is not mustache. Yeah, but this one is that's the thing on your head. Nah, this one hair, not a mustache, but this is hair. Nah, only one. Yeah, this is hair. Number 3, these are eyebrows. Number 4, there are 2, yes, ears. So these are ears. Tulis sendiri ya di buku. Ya. Number 5, ya ini yang putih. Ini bukan kantong Doraemon, tapi ini adalah gigi. Dan di sini tuh mungkin mulutnya. So, what is it? Tadi sudah bisa menjelaskan. Kalau 1 itu foot, kalau lebih dari 1 menjadi feet. Ya, double E, tidak ditambahi S karena ini merupakan irregular plural noun. This one, feet. Okay. Number 6. Nah, this one apa nih yang di bawah? Okay, dagu. Good. Apa dagu in English? Ya, chin. This is chin. Okay, only one ya. You only have one chin, not 2. Okay, so this one ya, about the parts on your face. Nah, nanti setelah selesai mengisi, silakan untuk dikerjakan yang language lots unit 3 halaman 9 until 11. Okay, if you confused, please text Miss Martin. Okay, so I think that's all, guys, for today. We will continue our lesson on the next meeting. We will continue for lesson 4 until lesson 8, and we will discuss about more interesting topic about having kepemilikan. Okay, so that's for today about lesson number 1 and lesson 2 about body parts, parts on your face, and these are and this is. Okay, please do the task and you don't need to submit, tidak perlu dikumpulkan. Nanti di next meeting baru kesempatan akan kasih quiz review. Okay guys,
So that's all for today. I will see you again on the next meeting. So keep healthy. Bye bye.